Portland land evictees continue to decry the inhumane nature in which the government is forcing them out of their land. Now, the demolitions, which have now entered day 4, have seen property worth millions destroyed as homeowners are rushing against time to save which can be salvaged. Gharama ambao tumepata hapa kwa hii kanisa na shule ni kama milioni 4.5. Jambo la kwanza ni kwamba unapoangalia mazingira haya ya kanisa na ukiingia ndani ya kanisa uone vile tumejenga na gharama ya uwanja huu na walimu ambao sasa wanahamisha nyumba zao, wanahamisha watoto, wanahamisha maredio, hawana chochote. Na huu ni wakati ambao tumekubali, ni wakati ambao gharama ya maisha imeenda juu. Tumenunua ardhi, tuliambiwa hii ardhi ni halali, Kenya anatuuzia tunajua, ile account tuliweka pesa yetu tunajua, hata juzi, hata siku 5 hajaisha bado amechukua pesa zingine anatuuzia ardhi. Jamaa anaitwa Kiseri. Tunajua yeye, tunajua nyumba yake, tunajua ofisi yake, tunajua ile account tuliweka pesa cooperative. Sasa shida ile iko, hasara ishafanyika na tumeona imefanyika na kwa kila mtu. Lakini mbona wale tuliambiwa walizi wale wanatuchunga naye wanabeba vitu zetu? Mlango yetu yote tumerokota kwa boma ya askari. Suddenly the same government that approved our structures that is bringing down our structures. The banks did their due diligence. For those who are able to be serviced by the banks or SACCOs, of course they got for the funding. So that means that even the titles were given, they're actually legit. Because if the weren't, our banks could not have serviced the loans, right? So how come the same governments that have put the right papers there, they've actually approved our drawings to put up these structures suddenly, and there's no notice? In fact,